Good morning, dear students. I am audible. Good morning, sir. Yes, sir. Audible. Okay, thank you. So, welcome to design and analysis of algorithms. So, from today onwards, we are going to make some discussions on module 4, in particularly dynamic programming, because the definition and all those things I have explained in my previous class. So, now I am going to directly start dynamic programming. So, under this, the first type of problem solving technique, we have to deal with binomial coefficient. Okay. So you take first I have to give some definitions, then we have to solve the problem. Binomial. So first, all of you take the definition. So Barcoli, we know that we know that we know that a binomial formula is given by a binomial formula is given by. So anybody know the binomial coefficient formula? ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? Okay, no problem. Barcoli. It is given by a plus b whole to the power of n. A plus b whole to the power of n is equal to n c naught into e to the power of n into e to the power of 0 plus nc1 into e to the power of n minus 1 into e to the power of 1 plus nc2 into a to the power of n minus 2 into b square plus so on, okay, plus so on. nci into a to the power of n minus I into b to the power of I. Okay, so on. Okay, final term is given by ncn into a to the power of n minus n into b to the power of n. So this is the polynomial coefficient formula. All of you take this. ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Okay, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here nc naught comma nc1 nc2 so on nci so on ncn are called binomial coefficients.
are called binomial coefficients. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The two useful properties of binomial coefficients are the two useful property of binomial coefficients are. The ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತೆ binomial coefficients ಗೆ. So what are those property? Let us find out. Properties ಯಾವ್ಯಾವುದಂತ first property ಇದು n c k is equals to n minus 1 c k minus 1 plus n minus 1 c k. For n greater than k greater than 0. This is the first property. Second property ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. nck equals 1. nck is equals to 1 if k is equals to 0 or n is equals to k. So these are the two properties. So nck is equals to n minus 1 ck minus 1 means its previous term. N minus n, this is n means this is n minus 1, this is k means this is k minus 1. It will be added to n minus 1 ck if both n and k are greater than 0, positive. Second property is if nck is directly substituted as 1. If and only if either k is equals to 0 or both n and k they are having same value, then the value becomes 1 or k is equals to 0. So ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು. So when we are going to solve the problems ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Color of this, dear students. Yes, sir. So these properties we can generally recognize. This is the important formula relationship. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The above recurrence relation can be also written as ನೋಡಿ ಇದು ಒಂಥರ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಬರೀಬಹುದಂತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. C of n, k. ಓಕೆ, ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. nck ನ ನಾವು ಈ ತರನು ಬರೀಬಹುದು. Yes, dear students, ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದಾ? Yes, sir. Okay. E is equals to ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ if k is equals to 0 or k is equals to 0 or ಈಗ ಬರ್ಸದ್ನಲ್ಲ
N N C of equal n to K. n is equals to k. Very good. Next, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. C of n minus 1, comma k minus 1 plus C of n minus 1, comma k. ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ for n greater than k greater than 0. 0. Very good. Okay. So you take this as equation number 1. So this is equation number 1. Okay, ಇದು ಯಾಕೆ dynamic programming ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ dynamic programming into definition. All of you remember the dynamic programming definition. The dynamic programming tells that it's one of the type of a problem solving technique where we can evaluate, we can find out the problem, can evaluate the problem by finding out the overlapping subproblems. Overlapping subproblems here, a problem can be solved by using its overlapping subproblems. So this is one subproblem, this is another subproblem. When these things overlaps, okay, we can find out the solution. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is clear from the above relation that C of n comma k can be computed by computing two overlapping problems. Two overlapping problems. ಯಾವ್ದು C of n minus 1 comma k minus 1. C of n minus 1 comma k minus 1 and C of n minus 1 comma k. And C of n minus 1 comma k. And hence this problem can be solved using dynamic programming. ಅರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Over. Yes, sir. Shall I rub this, dear students? Yes, sir. Now we are going to solve a problem. Example ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು problem solve ಮಾಡೋಣ. Then we come to know how this binomial coefficient will work under dynamic. Okay, take the problem. Compute 6C3 using dynamic programming. This is the problem. ತಕ್ಕೊಂಡ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್
you taken the problem? Yes, sir. Okay. ಕೆಳಗಡೆ solution ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay. Solution. So under this, we take step 1. Step 1. But for it, we know that whenever k is equals to 0, ಏನಾಗುತ್ತೆ NCK ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ NCK becomes 1. ಅಲ್ಲಪ್ಪ NCK is equals to NC k ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ this will be equals to 1. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n for any value of n n is equals to 6 in this problem. Okay. Is step अर्थ आया ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Have you understood this step? NC01 ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, students. Yes, sir. Okay, very good. Step 2 होगा. Step 2. We know that whenever n is equals to k, NCK equals One. Okay, NCK is equals to 1. Here, k is equals to how much in the problem? What is the value of k? If n is equals to 6, k equals 3. 3. Very good. Now, ಈಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಟೆನ್ಷನ್. 100% ಫೋಕಸ್ ಇಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ n is equals to 6 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ k is equals to 3. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇವಾಗ NC0 it starts from ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? n starts from 0 ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ 0 C 0 ಸರಿನಾ? Next n will be incremented. Now n becomes 1. C 0. See, ನೋಡಿ k ಯಾವಾಗಲೂ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ because ಇಲ್ಲಿ k is equals to 0. Step 1 ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, step 2 ಅಲ್ಲ. Step 1 is equals to 0. Next, once again n will be incremented. Now n becomes 2. 2C0 is equals to, next, 3C0. 3C0 is equals to, next,
4C 4C0 is equals to next 5 0. 5C0 is equals to 6C 0. 6C0 is equals to ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ n equal to very good. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ because n is 6. ಹೌದಾ n 6 ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದು ನಾವು. yes sir. ಇದಿಷ್ಟರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಆಗುತ್ತೆ because nc0 is equals to 1. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೋ k, whenever k is equals to 0, irrespective of n, you keep the value as 1 ಅಂತ. Irrespective of the value of n, if k is equals to 0, keep the value as 1. Clear? Clear? Yes, sir. Fine. ಈಗ step 1 ಮುಗಿತು, step 2 ಬರೋಣ. We know that whenever n is equals to k, nck is equals to 1. nck is equals to 1. Here k is equals to 3 and n is equals to 6. So ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇವಾಗ? So 0 c 0 ಅಂದ್ರೆ n ಮತ್ತೆ k ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? ನೋಡಿ n ಮತ್ತೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ತಾನೆ? yes sir. Next is equals to 1c1. ಸರಿನಾ? yes sir. Is equals to 2c2 is equals to 3C3. 3c 3c ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ 3 3. is equals to what? 1 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಥವಾ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. no sir. Shall we proceed? okay sir. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್. Since we want to compute 6c3 let us store the values computed in step 1 and step 2 in the form of the table as shown below. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. all of you write this small table over here. Okay, what is the value of k? First n ತಗೊಳ್ಳೋಣ. What is the value of n? 6 So it starts from 0 and it varies up to 6 What is the value of k? 3 So it starts from 0, it continues up to 3.
So lower bound is 0, upper bound is 6, and in this case, lower bound is 0 and upper bound is 3. 3. So now, if you consider this as k, now j ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. If you consider k, means number of columns na k ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ k is equals to ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 columns. 3 columns or 4 columns? Because we have to start from 0. 4 columns. 4 columns. Very good. Four columns. Now, what about this n? It starts from 0, ends at 6. How many rows it should contain? 7 rows. 7 rows. Row 1, row 2, row 3, row 4, row 5, row 6, and row 7. So 7 rows are there. So this is, we can consider as I ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮಾಡಿದೆನಾ? I, it varies up to n. Okay, it varies up to n. Okay. Now, so this is which column? This is which column? 0th column. 0th column, first column, second column, third column. So this is which row? 0th row. 0th row, first row, second row, third row, fourth, fifth, sixth. Now, use these values and substitute in the table. So what is, so this is 0C0. 0C0 is to 1. 1. Next, similarly, we have, see, whenever k is equals to 0, whenever k is equals to 0, irrespective of the values in the n, we substitute them as 1. So this is the k. Okay. So this is k. Okay. So whenever k is equals to 0, so whenever this is kth column, this is k. So this is k is equals to 0. So it means the entire column becomes, this entire column becomes 1. 1. So 1, 1, 1, 1, 1. Yakappa andre 0C0, 0C0. Okay. 1C0. So we can take idana C anta tagondre now. 1C0. 1C0 is equals to 1. 2C0. 2C0 is equals to 1. 3C0 is equals to 1. 4C0. Similarly, 6C0 is equals to 1. So first column, 1 yak badile anta clarity banta? Yes, sir. Next story, 0C0, 1C1, 1C1. 1C1 under the deal baratalva 1, 1. So this one become 1. Next 2, 2. So this will become 1, 3, 3. So when n and k are same, the value becomes 1. So artha aita? Yes, sir. Okay, so we have to find out the remaining boxes over here. Okay, the remaining boxes over here. And what about this one? 0C1. 0C1 barata ಅಥವಾ 0C2 barata? Because these values. Can we take these values?
No, sir. We cannot find out these values because there are no values existing like 0C1. 0C1 ಅಂತ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. Okay, so that is why we won't find out these values. So they will be blank one. And rest of the thing, andre e values na matra ನಾವು we have to find out. So how to find out them? Let us find out. Next, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Once you complete this, you tell me. Over. Yes, sir. Over. Okay. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Note. There is no need to compute. There is no need to compute the values shown in black boxes. The values shown in black boxes. They are black boxes. Okay. Comma. In equation 1, the value of k at any point should not exceed n. Value of n. Value of k at any point, should not exceed n. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? K value should not be greater than N. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 0. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 0. 0. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? 1. Greater than. So ಇಲ್ಲಿ what is the value of n here? 0. So 1 greater than 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲಿ. ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? k should not be greater than n. So ಇಲ್ಲಿ 1 greater than 0 ಅಂದ್ರೆ k greater than n ಬರ್ತಾ ಇದೆ, which is against the rule, which is against the binomial coefficient equation. So that is why we cannot find out this. Similarly, ಇಲ್ಲಿ 2 greater than 0. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ 3 greater than 0 ಬರುತ್ತೆ. Similarly, if you consider this region,
ಇಲ್ಲಿ what is the value of k? ಇಲ್ಲಿ k 2. ಏನು 2. So here k becomes 2. And what is the value of n here? 1. So once again 2 greater than 1. Once again it is against the equation. So that is why we cannot find out this rate. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? Yes, sir. Okay. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Step 3. Step 3. Now using equation 1, it is required to find the unfilled locations shown in white boxes. Full stop. The unfilled results using equation 1 can be obtained as shown below. So ಇವಾಗ ಈ unfilled locations ಗೆ values ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. Yes, sir. Okay. ನೋಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ನೋಡಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಕಾಮಾ ಕೆ. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಎನ್ ಮತ್ತು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿ. 2,1. So it is 2,1. So this is what I have to find out. Okay, C of 2,1 is equals to so ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುವಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, n greater than k greater than 0. ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 2 greater than 1 greater than 0. ಸರಿನಾ? Yes, sir. ಸೊ ಆ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ? C of ಅಥವಾ C of n minus 1 ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ, k minus 1 ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. C of n minus 1 comma k minus 1 plus ಹೇಳಿ. Dear students, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. C of n minus 1 ಹಾ comma k. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ C of n minus 1, n ಅಂತ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? This is n k. Okay. So 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1. comma k minus 1 ಅಂದ್ರೆ 0. Very good. Plus C of
n minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1. k ಅಂದ್ರೆ 1. 1. Sorry. 1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ c of 1, 0 ಎಷ್ಟು? 1. 1 plus c of 1, 1 ಎಷ್ಟು? 1. So it becomes how much? 2. 2. 2. So here I have to write how much? 2. 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? c of 2, 1 ಕಂಡಿರೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Use this. Yes, sir. c of n minus 1 ಅಂದ್ರೆ n is 2, 2 minus 1 is 1, k minus 1 ಅಂದ್ರೆ k value is 1, 1 minus 1 is 0, plus c ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂತ ಇದೀನಿ n minus 1 ಅಂದ್ರೆ 2 minus 1 is 1, comma k, k value is 1, so 1, 1. So c of 1, 0, c of 1, 0 is 1, and c of 1, 1, 1, is also 1, so 1 plus 1 becomes 2. So 2 ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Yes, sir. So next, so this is 2. So next we shall go to next location ಯಾವುದು? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. 3. C of 3, 1. Very good. C of 3, 1 is equals to C of n minus 1 ಅಂದ್ರೆ 3 minus 1, 2. 2, comma k minus 1 ಅಂದ್ರೆ 0. 0 plus C of Plus 2, n minus 1 ಅಂದ್ರೆ 2, comma k, k value ಎಷ್ಟು? 1. 1. So C of 2, 0 ಎಷ್ಟು? 1. C of 2, 0 ನೋಡಿ 2, 0 it is 1 plus C of 2, 1 is 2. 2. So which is equals to 3. 3. So now this value becomes 3. Next candidate ಹಾಗೆ next ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಈ ಲೊಕೇಶನ್, that is C of 3, 2. 2, which is equals to C of ಹೇಳಿ 2. 2, 1. 1 plus C of C, 2. 2, 2. 2 na. So substitute ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2, 1 2 2, plus 1. so which is equals to 3. So this value also becomes 3. Next C of C of 4, 1. 4, 1 is equals to C of 3, 0. 0 plus 3, 1. 3, 1. So substitute ಮಾಡಿ, value substitute ಮಾಡಿ. 3, 0 ಎಷ್ಟು? 1. 1 plus 3. 3 of 3. 3, 1 is 3. That is how much? 4. 4. So you substitute 4 here. Okay. Next, C of C, 4, 2. 4, 2 equals C of 8. 3, 1. 3, 1 plus C of 2. 3, 2. 3, 1 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? Plus 3. 3 Plus plus 3. 3 na? 3, 2. Very good. It is 6. 6. 6. Similarly, next value, so this is unfilled value. 3. 4, 3,
is equals to C of 2 3 comma 2 plus C of 3 comma 3. So 3 substitute ಮಾಡಿ 3 comma 2 ಎಷ್ಟು 3 plus 1 so 3 comma 2 is 3 plus 3 comma 3 is 1 3 so is it is 4. 4 Okay, now next we have to find out the value C here. of 1 C of hello ಚೂರು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ okay next is the C of this one this location here C of 5 comma 1 ಸರಿನಪ್ಪ ಸರಿ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ yes students Yes, sir. ಹೇಳಿ ಇವಾಗ C of 5 comma 1 is equals to C of substitute ಮಾಡ್ರಪ್ಪ 5 minus 1 is 4 1 minus 1 is 0 plus C of 4 comma 1 C of 4 comma 1 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ 4 comma 0 1 4 comma 0 4 comma 0 1 plus 4 comma 1 4 4 so it is 5 5 so C of 5 comma 1 is 5 5 so next we have to find out C of 5 comma 2 2 so C of so 4 comma 1 plus C of 4 comma 2 substitute ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 plus 6 4 plus 6 very good so it becomes 10 so we have to write 10 here next value is this one 5 comma 2 yeah 5 comma 3 is equals to C of 4 comma 2 plus C of 4 comma 3 is equals to ಎಷ್ಟಪ್ಪ 4 comma 2 6 plus 4 6 plus 4 ಅದು 10 ಏನಾ okay this is also 10 so now we have to find out now we have to find out this value so what is this C of so what is this C of 6 comma ಹೇಳಿ 1. 1 is equals to C of 5 comma 0 plus C of 5 comma 1 5 comma 0 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ 5 comma 0 ಎಷ್ಟು ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 1 plus 5 1 plus 5 which is equals to 6 very good next similarly you take this location C of 6 comma 2 comma 2 very good C of 5 C of 5 comma 1 1 okay
5 comma 1 and 5 comma 2 I think. So ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಇದು 5 plus 10 15 ಸರಿನಪ್ಪ Yes, sir. 15. So now the last location. So this is the last location we have to find out. What is the value? C of 6 comma 3. C of 6 comma 3, which is equals to C of 5 comma 2 plus C then of 5 comma 3. 3. Substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 10 plus 10, 20. So 10 plus 10, 20. So ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅವರು 6 C3 ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು ಹೌದಾ? Yes, sir. which is equals to ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ರನ್ನು ಬರಿಬೋದು ತಾನೆ C of 6 comma 3 ಇದ್ರನ್ನು ಬರಿಬೋದು ತಾನೆ ಸರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೂನಮ್ಮ. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋದು ಕೇಳಿರೋದು 6 C of 6 comma 3. So 6C3 is equals to C of 6 comma 3, which is equals to how much? 20. 20. So this is your solution. ಬಂತು ತಾನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ? Yes, sir. So now ಈಗ solution ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು using the previous problems, overlapping sub problems. So this is how dynamic programming can be solved. Okay. Got it? Any doubts? ಸರ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Any doubts? Yes, sir. Okay, then shall we stop? Next class ಅಲ್ಲಿ algorithm ಬರ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ, ಆಯ್ತಾ? Any doubts ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ. If no doubts, shall we start? Okay, sir. Okay, all of you give your attendance in the chat.